இந்த க்ரீன் கெமிஸ்ட்ரின்னு ஆரம்பித்தோம். மெயினாக எப்படி வந்து கெமிக்கல்ஸை லெஸ் டாக்ஸிக் கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது. அப்புறம் கெமிக்கல்ஸ் வந்து ஆரம்பிக்கிறதுலேருந்து கேட்டு ஒரு ஃபேக்ட்ரி கேட்டு வரத்துலேருந்து ஃபேக்ட்ரி கேட்டு வெளியில் போகிற வரைக்கும் அந்த கெமிக்கல்ஸ் எப்படி மாறுறது, அதில் என்னென்ன டாக்ஸிக் நடுப்புற வருது, அந்த இதில் எப்படி சிலதெல்லாம் கழிவுப் பொருளாக போகிறது, அது எவ்வளோ போகிறது, இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி இந்த ஓவரால் ப்ராசஸை அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ஏரியா இஸ் கால்ட் க்ரீன் கெமிஸ்ட்ரி. தி ஃபஸ்ட் கான்செப்ட் திஸ் ஆர் டெர்மினாலஜிஸ். இதில் என்னென்ன இதை எப்படி இந்த டெர்மினாலஜிஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுன்னு ஆட்டம் எஃபிஷியன்சி. ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் இருக்குது, தி ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியல் ரியாக்டன்ஸில் இவ்வளோ ஆட்டம் இருக்குது. அந்த ஆட்டம் the mass of all the products, mass of desired product divided by mass of all the products is into 100 is the atom efficiency. இப்போ வந்து எல்லா ஆட்டமும் ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியல் இருக்க ஆட்டமெல்லாம் ஃபைனல் ப்ராடக்டில் இருந்தாக்க தி desired ப்ராடக்டினுடைய number of mass will be the same number of mass of the products. Therefore, this will form 100%. சில ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்குது, ஆட்டம் எஃபிஷியன்சி 100% இருக்கிற ரியாக்ஷன் இருக்குது, அது பார்ப்போம். இது வந்து ஜஸ்ட்டு நார்மல் கிளேச்சர், எப்படி கெமிஸ்ட்ரி ஸ்ட்ரக்சர்லாம் நார்மல் கிளேச்சர் பண்ண மாதிரி இந்த க்ரீன் கெமிஸ்ட்ரி ஃபீல்டில் இந்த டெர்மினாலஜிலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஆட்டம் எஃபிஷியன்சி ஈக்குவல்ஸ் மாஸ் ஆஃப் டிசையர்ட் ப்ராடக்ட் டிவைடட் பை மாஸ் ஆஃப் ஆல் ப்ராடக்ட்ஸ் மல்டிப்ளைட் பை 100. அப்புறம் இ ஃபேக்டர் ஆர் என்வாயன்மெண்ட் ஃபேக்டர். இது வந்து indicates the amount of waste product formed per unit of mass of desired product. இப்போ வந்து ஒரு ஒரு கிலோகிராம் desired product கிடைக்கிறது. அந்த ஒரு கிலோகிராம் கிடைக்கிறதுக்கு the actual waste product say 500 grams of the material is become waste. That means only 500 grams becomes the desired product. So, this factor, actual mass divided by mass of the desired product, gives the E factor or environmental factor. That means in this case the impact on the environment is 100%. The actual waste is equal to the mass. When nitrobenzene is reduced to aniline with iron and HCl, inorganic salts, ferrous chloride and sodium chloride, this is not, are formed. இது Fe and HCl aniline reduction of nitrobenzene பண்ணாக்க இந்த Fe and HCl forms FeCl2, which is valency of 2, Fe2 plus is formed, and sodium chloride is the other product. Now there is another let me just go through. So, this is the mass of actual waste product divided by mass of desired product. In the nitrobenzene la aniline is the mass of the desired product. Idella waste, iron, HCl, ferrous chloride, idella mass. Idanuடைய mass calculate பண்ணி in the mass of the desired product aniline if you வகுத்தாக்க you get the E factor. Environmental quotient is called EQ. This is used to describe the environmental impact of the waste in a chemical reaction, which depends both on the amount of waste, toxicity due to organic compounds, heavy metals and radioactive waste, persistence due to lack of biodegradability. For example, EQ value of sodium chloride is considered as 0 if the amount is small, a few kilograms. Heavy metals would have EQ varying from 100 to 1000. So, in the environmental quotient just mass of the product மாத்திரம் இல்லை, அது the amount of the waste is an important consideration. அது எவ்வளோ waste ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு தெரியணும். அந்த ப்ரொடியூஸ் ஆகிற வேஸ்ட்டில் எவ்வளோ toxicity due to organic compounds. A lot of organic compounds are toxic. Previously we have seen methyl isocyanate, how it created problem,
and a cyclohexane at high pressure in the presence of oxygen, it burns, it produces various waste products, it also produces explosion. So, அது ஒரு kind of toxicity. It's not just the compound is toxic to human consumption இல்லை, but இந்த மாதிரி explosionலாம் possible. So, toxicity due to organic compounds and heavy metal toxicity with say nickel and mercury. Mercury is especially very toxic. நீங்கள் வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க பேப்பரில் மைனமோட்டோ டிசீஸ்னுட்டு மைனமோட்டோ பேன்னுட்டு இதில் ஜப்பானில் ஒரு ஸ்மால் பே ஃப்ரம் தி சி, அதை சுற்றி வர நிறையா ஃபோட்டோகிராஃபிக் ஃபிலிம் பண்ணுற இண்டஸ்ட்ரியெல்லாம் இருந்தது. ஜப்பான் இஸ் வெரி ஃபேமஸ் ஃபார் ஃபோட்டோகிராஃபி அண்ட் ஃபிலிம் மேக்கிங். ஃபியூஜி ஃபில்ம் இஸ் வெரி வெல் நோன். அந்த கம்பெனிஸ் எல்லாம் அந்த பேனுடைய ஷோரில் இருந்தது. அதில் வந்து ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் டு ப்ரொடியூஸ் இமேஜஸ். இந்த ஃபிலிமில் இமேஜ் வரதுக்கு முக்கியமாக மெர்க்யூரி வாஸ் யூஸ்ட். ப்ரீவியஸ்லி சில்வர் வாஸ் யூஸ்ட். சில்வர் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ்னால அதை வந்து மெர்க்யூரினால் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அந்த ஹெவி மெட்டல்ஸை யூஸ் பண்ணாங்க. அந்த ஹெவி மெட்டல்ஸ் வந்து usually the chemical companies, they never bother about these waste products. அவங்க அதெல்லாம் வெளியில் எஃப்ளூவண்ட்டாக போய் அது அந்த பேயில் போய் அந்த பேயில் இருக்கிற ஃபிஷ்ஷெல்லாம் தே காட் திஸ் மர்க்யூரி. இந்த ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து ஒரு பெக்யூலியர் ப்ராப்பர்ட்டி, இட்ஸ் கால்டு பயோமேக்னிஃபிகேஷன். 1 part per million mercury if the fish consumes, by the time it dies, it concentrates to something like 50 to 200 milligrams or micrograms. So, it gets into a very large amount. There is a metabolism, அதுக்குள்ளே இருக்கிற மெட்டபாலிசத்தில் it concentrates heavy metals. So, அந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி நிறைய பேர் அந்த பேக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கலாம் சாப்பிட்டாங்க. அவங்களுக்கு இந்த மெர்க்குரினால் degeneration of nerves, நர்வெல்லாம் டீஜெனரேட், தி மென்டல் டீஜெனரேஷன் ரொம்ப இது வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு. இதனால தான் மெர்க்யூரி பாய்சனிங்னால தான் இது வந்ததுன்னுட்டு. That is another thing which is involved in this environmental quotient. Not only the amount of waste, toxicity of the organic compounds, toxicity of heavy metal, and of course toxicity of radioactive waste. Radioactive waste toxicity, the பெரிய radioactive the electric plants where they produce electricity, like you have in Kudangulam, the reactors which produce electricity. You have one in near Madras also. So, these plants, they have waste, the radioactive waste. You start with uranium and it gives various wastes which are still very highly radioactive. இந்த வேஸ்ட் வாட்டர்லாம் வேஸ்ட் வாட்டர், வேஸ்ட் சாலிட் இதெல்லாம் யூஸ்வலி ஒரு ட்ரம்மில் போட்டு பூமியில் புதைச்சிடுவாங்க, திங்கிங் that is the way to contain them. வெளியிலலாம் பட் சில இந்த ட்ரம்ஸ் எல்லாம் ஹோல்ஸ் டெவலப் ஆகி அதுலேருந்து ரேடியோ ஆக்டிவ் வேஸ்ட் லீக் ஆகி வாட்டர் பாடிஸ் எல்லாம் கலந்துரும். பக்கத்தில் இருக்கிற ரிவர், பாண்ட், லேக் அண்ட் ஆல்சோ தி சி. யூஸ்வலி இது இந்த பிளான்ட்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்ச மட்டும் சீக்கு பக்கத்துலாம் வச்சுப்பாங்க. ஏன்னா சீலேருந்து நிறையா வாட்டர் உள்ளே வரணும் to heat the boilers that are produced, and the waste water will be put back in the sea, and the water வந்து about 2 to 3 degrees higher in temperature, the waste water from the nuclear reactors. And the waste radioactive waste, usually in the radioactive waste leak ஆகிறதுக்கு 15 வருஷம் 20 வருஷம் ஆகும். அந்த சமயத்தில் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் you will get various types of diseases which come from the radioactive material. You can have cancer, large amount of patients get cancer of the bones, cancer of various other organs. So, it is a very, very dangerous thing. So, all these factors are included in environmental quotient.
இன்னொன்று வந்து இந்த ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் ஆர் ஹெவி மெட்டல்ஸ் ஆர் ரேடியோ ஆக்டிவ் மெட்டல்ஸ் யூ ஹாவ் டு சி தி பர்சிஸ்டன்ஸ், அது எவ்வளோ நாள் இருக்குன்னுட்டு. ஒரு கெமிக்கலை வெளியில் ஃபேக்ட்ரிக்கு வெளியில் அந்த கெமிக்கல் போச்சுனாக்க அங்கே வந்து அது எவ்வளோ நாள் இருக்குன்னு தெரியணும். இந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு பேர் பயோடிகிரேடபிலிட்டி. சில காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த வெளியில் போனாக்க அங்கே இருக்கிற மைக்ரோ பாக்டீரியா they will consume this materials and convert it into harmless chemicals. அந்த டாக்ஸிக் ஆர்கானிக் கெமிக்கல்ஸை அது வந்து தன்னுடைய ஃபுட் சைக்கிளில் யூஸ் பண்ணி டாக்ஸிசிட்டி இல்லாத கெமிக்கலாக பண்ணோம். இந்த காம்பவுண்ட்ஸுக்கெல்லாம் தே ஆர் பயோடிகிரேடபிள். பட் நிறைய காம்பவுண்ட்ஸு இட்ஸ் நாட் பயோடிகிரேடபிள். லைக் யூ ஹேவ் நாப்தலினில் ரியாக்டிவ் சென்டரே கிடையாது. அதை வந்து ஈஸியாக கன்வெர்ட் ஆகாது வேறு லெஸ் டாக்ஸிக் மெட்டீரியல். அந்த மாதிரி பட் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருந்ததுன்னா ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸில் சில காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து வில் பி பயோடிகிரேடபிள். ஸோ வென் யூ டூ ரியாக்ஷன்ஸ் யூ மஸ்ட் யூஸ் திஸ் as one of the criteria that you must select a compound which is a waste which will be biodegradable. Biodegradability இல்லாட்டாக்க அந்த ப்ராசஸை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. Now this is another thing. For example, EQ value of sodium chloride is considered as 0 if the amount of sodium chloride is small, a few kilograms. அது வரைக்கும் sodium chloride does not make very much impact on the environment. அதனால environment spoil ஆகாது. Heavy metals-ல அதனுடைய environmental quotient varies from 100 to 1000. So it's a large amount of impact on the environment compared to sodium chloride, which is taken as a standard. Life cycle assessment, this is another important thing in green chemistry. The analysis takes into account environmental impact and sustainability by studying the input and output of all industrial processes from start to finish. இது நான் முதல்ல சொன்னேன். ஒரு கெமிக்கல் ஃபேக்ட்ரியில் சப்போஸ் ஒரு பிக் ட்ரக் வந்து கெமிக்கல்ஸை இறக்குறது ஃபார் வேரியஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் டு பி டன். அதெல்லாம் முடிச்சப்புறம் ஃபைனல் ப்ராடக்ட் இன்னொரு ட்ரக் வந்து இன்னொரு இடத்துலேருந்து ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து எடுத்துன்னு போகிறது. நடுப்புற பாக்கி இந்த முதல்ல கொண்டு வந்தது கடைசியில் எடுத்துன்னு போகிறது, அதனுடைய ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணாக்க சம் ஆஃப் த திங்ஸ் வில் பி மிஸ்ட், தே ஆர் மிஸ்ஸிங் அண்ட் தே ஆர் தி வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ். The waste products you have to remove it, or this is usually removed by putting it into the waste products, the channel in which the waste runs, and usually this is taken out of the factory and left it just like that, or dumped into stream of water, இல்லாட்டா ஒரு லேக்கில் கொண்டு விட்டுருவாங்க. ஸோ அதை வந்து ட்ரீட் பண்ணாமல் அந்த லேக்கிலெல்லாம் விட்டாக்க அதில் வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் தி பிளான்ட்ஸ் லைஃப் வில் பி அஃபெக்டட், தி ஆர்கனிசம்ஸ் மரைன் ஆர்கனிசம்ஸ் வில் பி அஃபெக்டட், ஹையர் ஆர்கனிசம்ஸ் வில் பி அஃபெக்டட் இன் தி ஃபுட் செயின். இந்த முதல்ல இந்த சின்ன ஆர்கனிசம்ஸுக்கெலாம் அஃபெக்ட் ஆச்சுனாக்க இந்த பெரிய ஆர்கனிசம்ஸ் அதுலேருந்து ஃபீட் பண்ணால் அதுக்கு டாக்ஸிசிட்டி வரும். ஸோ a whole lot of toxic effect is to be taken into account. So இந்த மாதிரி the environmental impact and sustainability from the beginning of the chemical into the factory to the end of the chemicals leaving the factory, அது என்னென்ன சேஞ்ச் வருது, அதனால் என்னென்ன வெளியில் அனுப்புகிறோம், இந்த ட்ரைனேஜ் சேனலில் என்னென்ன வந்து லேக்கில் போகிறது, தி ரிவரில் போகிறது, இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணோம். The parameters that are to be concerned is global warming. இப்போ ஒரு 10 வருஷமாக there is an awareness of global warming. இது வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ரொடக்ஷன்னால் குளோபல் வார்மிங் வருது. இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து தி இன்ஃப்ராரெட் லைட்டை அப்சார்ப் பண்ணிட்டு தி விசிபிள் லைட்டை அப்சார்ப் பண்ணிட்டு இன்ஃப்ராரெட் லைட்டை எமிட் பண்ணுறது. இன்ஃப்ராரெட் லைட் இஸ் ஹீட். So the whole atmosphere gets very hot, and the more the carbon dioxide going into the atmosphere, the higher the temperature.
இப்போ நிறைய ஃபேக்ட்ரிலாம் கோல் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க டு ப்ரொடியூஸ் ஸ்டீம். Steam is used for heating the reactors. Very rarely the reactors are heated directly by electricity. எல்லா ரியாக்டர்லேயும் ஒரு லேயர் இருக்கும் வெளியில். அது அதுக்கும் மெயின் பிளான்ட்டுக்கும் நடுப்புற ஒரு ஆனுலர் ஸ்பேஸ் ஓப்பனாக இருக்கும். அதில் தான் ஸ்டீமை இன்ஜெக்ட் பண்ணி ஹீட் பண்ணுறாங்க. The steam is produced by burning carbon. So that produces lot of carbon dioxide. That is not the only thing. Even in the nature, all the cattle during ruminant metabolism, they produce lot of carbon dioxide. All the bovine population in the world produces lot of carbon dioxide. Adu oru load of carbon dioxide. Aduvum global warming ku important. And another thing is eutrophication. The eutrophication naka, if you just put water into a lake, in the materials la varapodhu, there are a lot of materials which are very good for growth of some of the plants. இதில் வாட்டர் ஹயசன்த்னு பார்த்துருப்பீங்க. க்ரீனாக ஒரு பிளான்ட் வரும், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது அந்த லேக் பூரா ஃபில்லப் ஆகிடும். இந்த லேக் பூரா ஃபில்லப் ஆச்சுனாக்கா அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஆக்சிஜனை இட் வில் யூஸ் அப் ஃபார் இட்ஸ் ஓன் ரெஸ்பிரேஷன். அதுக்காக கீழே இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் ஆக்சிஜன் குறைஞ்சி போயிடும். அதனால அதில் இருக்கிற ஆர்கனிசம்ஸ் எல்லாம் செத்து போயிடும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் யூட்ரோபிகேஷன். தென் ஈகோடாக்சிசிட்டி. இந்த மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் அக்யூமுலேட் ஆச்சுனாக்கா எல்லா இடத்துலையும் அந்த டாக்ஸிசிட்டி வில் பி ரிஃப்ளெக்டட். Eutrophication, this is due to enrichment of water by nutrient salts due to detergents rich in phosphates, fertilizers. This promotes growth of water hyacinths, which decreases the dissolved oxygen and prevents growth of marine organisms. It also results in growth of phytoplankton, toxic to higher forms of life. Now, we will just list the principles of green chemistry. One is, these are all the bad effects of the chemicals that are in the environment, that are produced in the factory, that are discharged into the environment. So these are the toxic effect. Now, how these are to be tackled, how the environment can be made more safe. One is prevention of pollution. இந்த கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் ஃபேக்ட்ரிக்கு வெளியில் போகாமல் ஃபேக்ட்ரிக்குள்ளேயே அதை வந்து ட்ரீட் பண்ணி அதனுடைய டாக்ஸிசிட்டி எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துட்டு அப்புறம் தான் வெளியில் ட்ரைனேஜில் யூ கேன் புட் இட் அவுட். தென் ஆட்டம் எக்கானமி. இதெல்லாம் ரியாக்ஷன்லாம் ரியாக்டண்ட்டில் இருக்கிற ஆட்டம், ப்ராடக்டில் இருக்கிற ஆட்டம் எல்லாம் ஒன்றா இருந்ததுனாக்கா அந்த ஆட்டம்ஸ் வெளியில் வந்து பொல்யூட் பண்ணாது. லெஸ் hazardous chemical synthesis. இப்போ ஒரு காம்பவுண்ட் வந்து ட்ரக் ஆர் பெயிண்ட்ஸ் ஆர் பிக்மெண்ட்ஸ் அதை சிந்தசைஸ் பண்ணுறது கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணணும் ஒரு ப்ராடக்டை இன்னொரு ப்ராடக்டை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு. அந்த மாதிரி கெமிக்கல்ஸு இந்த மெயின் ப்ராடக்ட் இட் செல் ஷுட் பி லெஸ் ஹேசடஸ். அதுக்கு வந்து டாக்ஸிசிட்டி குறைச்சலாக இருக்கிற கெமிக்கல்ஸை யூஸ் பண்ணணும். டிசைன் ஆஃப் சேஃபர் கெமிக்கல்ஸ். இப்போ வந்து ஒரு கெமிக்கல் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷனுக்கு நம்ம டிஸ்கவர் பண்ணி அதனுடைய ப்ரொடக்ஷனை யூஸ் பண்ணுறோம். அதை வந்து யூ மஸ்ட் டேக் வேரியஸ் அதர் ஸ்டெப்ஸ் டு கெட் டு தி மோஸ்ட் சேஃப் கெமிக்கல் ஃபார் டூயிங் தி ஜாப். ஒரு ஜாப் வந்து ஒரு க்ளீனிங் ப்ராடக்ட், அதுக்கு வந்து ஒரு வகையான கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணுறோம். அதை விட இன்னும் ஹேசடஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இல்லாமல் இன்னொரு கெமிக்கல் இருந்தால் அதை சிந்தசைஸ் பண்ணுறதுக்கு பார்க்கணும். யூஸ் ஆஃப் இனாக்குவஸ் சால்வெண்ட்ஸ். சால்வெண்ட்ஸ் சம்டைம்ஸ் கிவ்ஸ் ப்ராப்ளம். வாட்டர் இஸ் தி பெஸ்ட் சால்வெண்ட். ஆல்கஹால் நெக்ஸ்ட் பெஸ்ட். தெர் ஆர் சம் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் வில் நாட் பி சால்யூபிள் இன் எய்தர். இதுக்கு வந்து டயாக்சைன், ஈத்தர் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும். இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணாக்கா அந்த சால்வெண்ட்டை எவ்வளோ திருப்பி டிஸ்டில் பண்ணி எடுத்துக்க முடியுமோ அவ்வளோ பண்ணணும். அதை வந்து வேப்பரை வெளியில் விடக்கூடாது, அதை வந்து ஆக்சுவலாக லிக்விடாகவும் டிஸ்போஸ் பண்ணக்கூடாது.
Energy efficiency, suppose you give the energy to do the reaction, and the reaction உடைய எனர்ஜியை கால்குலேட் பண்ணலாம். டெல்டா ஹெச் வேல்யூஸ் வச்சுட்டு ஒரு காம்பவுண்ட் வந்து இன்னொரு காம்பவுண்டாக போகிறதுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி வேணும்னு கண்டுபிடிக்கலாம். ஆக்சுவலி நம்ம யூஸ் பண்ணுற எனர்ஜி ஃபார் த ரியாக்ஷன் வில் ஆல்வேஸ் பி மோர், பட் யூ மஸ்ட் ட்ரை டு ஃபைண்ட் அ ப்ராசஸ் which uses least energy for conversion. குறைச்ச எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணாக்க the energy efficiency will be more. This is also related to global warming. If you use less energy, that means at some point the carbon burn பண்ணுறது less carbon will be burnt. Renewable feedstock, the compound that you produce requires a certain reactants. Some of these reactants are not fully utilized. அதை வந்து திருப்பி ரெக்கவர் பண்ணி ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது, திருப்பி ரியாக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறது. தட்ஸ் கால்ட் ரெனியூபிள் ஃபீட்பேக். ஷார்ட்டர் சிந்தசிஸ், ஒரு காம்பவுண்டை இன்னொரு காம்பவுண்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 4 ஸ்டெப் இருந்ததுனாக்க அதை வந்து யூ மஸ்ட் டூ சம் ரிசர்ச் அண்ட் மேக் இட் இன்டு 2 ஸ்டெப்ஸ் ஆர் சிங்கிள் ஸ்டெப். யூஸ் ஆஃப் கேட்டலிஸ்ட், சில சமயம் கேட்டலிஸ்ட் யூஸ் பண்ணாக்க கேட்டலிஸ்ட் ஆர் கெமிக்கல்ஸ் விச் இன்க்ரீஸ் தி ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன். ஒரு ரியாக்டன்ட்லேருந்து ப்ராடக்ட் போகிறதுக்கு ஒவ்வொரு ரியாக்ஷனும் ஒரு சர்டன் ரேட்டில் போகும். அந்த ரேட்டில் ஒரு கேட்டலிஸ்ட் யூஸ் பண்ணாக்க அந்த ரேட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஆல்கீன் இருக்குது, அதை வந்து ஆல்கேனாக ரெடியூஸ் பண்ணணும். அதுக்கு வந்து ஹைட்ரஜன் அண்ட் ரானி நிக்கல் இஸ் தி கேட்டலிஸ்ட். ரானி நிக்கலை யூஸ் பண்ணாக்க formation of the alkane will be faster. அந்த கேட்டலிஸ்ட் இல்லாமல் வெறுமனே ஹைட்ரஜனை இந்த ஆல்கீனோட ரியாக்ட் பண்ணாக்க இந்த ஆல்கேன் ஃபஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகிறதே கஷ்டமாக இருக்கும், ஃபார்ம் ஆனாலும் ரொம்ப ஸ்லோவாக ஃபார்ம் ஆகும். அப்புறம் டிக்ரேடபிலிட்டி ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ், we have seen its biodegradability. ரியல் டைம் அனாலிசிஸ் ஃபார் பொல்யூஷன் ப்ரிவென்ஷன். இந்த ஃபேக்ட்ரி ஓடின்னு இருக்கிற போது ஒவ்வொரு பில்டிங்கில் ஒவ்வொரு ரியாக்ஷன் நடந்தாக்க ஒவ்வொரு பில்டிங்லேருந்து வர கெமிக்கல்ஸ் என்ன உள்ளே போகிறது என்ன வெளியில் வருது அதெல்லாம் ரியல் டைம் யூ ஹேவ் டு அனலைஸ் அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட். இப்போ வந்து இருக்கிற கம்ப்யூட்டர் ஃபெசிலிட்டியில் இது ரொம்ப ஈஸி. ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் என்ன கன்வர்ஷன் நடக்கிறது, எவ்வளோ ப்ராடக்ட் வருது, அதுலேருந்து யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் தி எஃபிஷியன்சி, போத் கெமிக்கல் எஃபிஷியன்சி அப்புறம் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி எல்லாம் வந்து இந்த கம்ப்யூட்டர் அனாலிசிஸ் எல்லாம் ரியல் டைம் அனாலிசிஸ் நடக்க யூ கேன் கெட் இட் தி ரிசல்ட்ஸ் அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் தட் யூ கேன் அட்ஜஸ்ட் தி ப்ராசஸ். சேஃபர் கெமிஸ்ட்ரி டு ப்ரிவெண்ட் ஆக்சிடென்ட்ஸ். முதல்ல சேஃப்டி ஃபார் தி என்வாயன்மெண்ட், அப்புறம் சேஃபர் கெமிஸ்ட்ரி டு ப்ரிவெண்ட் ஆக்சிடென்ட்ஸ். We saw that Flixborough accident, explosion, where the cyclohexane was oxidized with oxygen at very high temperature. When the reactor had a small leak, lot of oxygen entered and the cyclohexane வந்து நிறைய react பண்ணி lot of heat was produced and finally it exploded. Now we are looking at examples of atom economy. இது வந்து இந்த ரியாக்ஷன் முன்னாடி பார்த்துருக்கோம். இட்ஸ் கால்ட் த டீல்-சால்டர் ரியாக்ஷன் or diene, that's the butadiene, and this is the acrylic acid. This is double bond COOH. இதை ஹீட் பண்ணாக்க it undergoes what is called a cycloaddition reactions. So it forms this cyclohexene carboxylic acid. இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதில் இருக்கிற ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் இதில் இருக்குது. இங்கே 4 கார்பன் ஆட்டம்ஸ், இங்கே 4 கார்பன் ஆட்டம்ஸ் வந்தது. இங்கே வந்து 3 கார்பன் ஆட்டம்ஸ், those 3 carbon atoms are here and CO is here, OH is here. இதில் இருக்கிற ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் இதில் வந்திருக்கு. This is called atoms in the starting material appear in the product. This is 100% atom economy. We have definition earlier about atom economy.
This is another product. இதுவும் நம்ம முன்னாடி பார்த்துருக்கோம். phenol chemistryல phenyl allyl ether. This is phenyl allyl ether. இதை ஹீட் பண்ணாக்க முதல்ல வந்து the allyl group moves to the second position. அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து இந்த ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் ஆகி இங்கே டபுள் பாண்டில் இது OH ஆனது கீட்டோ ஈனால் டாட்டாமரிசம். This is 2 allyl phenol. Here also you find all the atoms present here are ending up here. அதனால் இதில் இருக்கிற ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் இதில் வரதுனால இது ஆட்டம் எக்கானமி 100%. The other types of atom economy reaction, substitution reaction. Chloride, alkyl chloride will alkoxide. It will form ether and chloride ion. So you have all the reactants are present in the products. Similarly, RBr plus R prime NH2, it forms a secondary amine and bromide ion. So here R and R prime are present. NH2, NH is there, and this will be HBr minus. So all the atoms will be present in the products. Elimination reaction. The alkyl halide alcoholic KOH, இது வந்து earlier courseல படிச்சிருப்பீங்க +2ல elimination of alkyl halide with alcoholic KOH. இது வந்து இந்த ஹைட்ரஜன் அந்த இந்த குளோரின் HCl போகும். HCl will react with KOH form KCl. So இங்கே இந்த ஹைட்ரஜன் double bond chlorine goes, this is the alkene. Here also 100% atom economy. And here you have RCH2CH2 N, this is a trimethyl amino alkyl compound. This is one alkyl group and a 3 methyl group. So this also undergoes elimination with hydroxide ion. It will pick up this hydrogen and remove this trimethylamine. So here also the atoms that are present here will be present there. This is atom economy of 100%. Hydrogenation. The hydrogen platinum, I was mentioning Rani nickel catalyst, platinum, palladium, they are also very good catalysts. The alkene hydrogen and platinum la potaga, the two hydrogens get adsorbed to platinum and they are in the form of H dot the platinum surface எப்படி இருக்கும். அதில் இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து it breaks the bond between the two hydrogen, you get H dot. These two H dot, they are now attached to, very weakly attached to the platinum, and in the alkene இருந்தாக்க ஒரு H dot இங்கே போகும், இன்னொரு H dot இங்கே போகும். So it will form a bond, 2H2 bond. So this is the corresponding alkane, and here also all the atoms are present both in the starting material and the final product. Hydrogenolysis. Hydrogenolysis is when you use hydrogen to break a bond. Lysis means breaking a bond. Hydrogenolysis means breaking the bond using hydrogen. So if you have benzyl ethyl ether, this benzyl to oxygen bond is rather weak. If you react with hydrogen and nickel, again hydrogen on the H dot nickel surface la irukum, adu it will get transferred to here O and CH2. Here one hydrogen will go, here one hydrogen will go. So you here one hydrogen.
So, you have this benzyl alcohol formed by breaking of this bond with the two H dots. The addition of bromine, you get a dibromide. The dibromide will be anti, the bromine and this bromine will be on the opposite side. If you look at this molecule, it adds one bromine here, one bromine from the top. It has been shown with the dotted line and this the big line. So, this these are the two, this is CH3, this is H, and one bromine attaches from the bottom, the other bromine attaches from the top. You get the dibromo compound. So, all the atoms here are also present here. These are rearrangement reactions. You have tertiary butyl ethylene. If you add a proton, this gets protonated to form the most stable carbonium ion. In the carbonium ion, the methyl group will move to this place and you have a carbonium ion in the next carbon. இந்த கார்பனுக்கு பதிலாக இதுக்கு அடுத்த கார்பனுக்கு வரும். அதில் ஒரு H லூஸ் பண்ணாக்க இந்த tetramethyl ethylene will be formed. This rearrangement also contains all the atoms in the product as the atoms that are present in the reactant.